Amandla! Amandla! Oliver Tambo! Oliver Tambo! Teta Lobota! Oliver Tambo! Oliver Tambo! Teta Lobota! Youth Day eSouth Africa usuku olubaluleke kakhulu kuthina abantu abasha esili-celebrate-ayo iminyaka yonke. Usuku olubalulekile ngoba usuku linomlando futhi lasparkwa ama-events enzeka ezweni lethu ngo-1976. Kufanele silikhumbule and kufanele njalo ngonyaka sil-celebrate. Ngo-1976, ngo-June 16, kwasukuma abantu abasha baseSoweto but decided to go up against i-apartheid government. I-government yangaleso sikhathi belwa nama-injustices mayelana nemfundo nama-injustices nje enzeka around ngaleso sikhathi nama-unjust laws ayenzeka ngaleso sikhathi. Basukuma-ke on that morning but decide ukuthi bamasha. According to ama-stats akhishwa i-apartheid government, about 176 students died on that day. I do believe ukuthi the challenges which were faced by each generation edlule are not similar to the ones which we are facing today. The challenges which the previous generation faced have been addressed because currently we are not being educated in a language which we do not want. We currently face systematic problems which are not wars which we fight in the same way or address in the same way as the previous generation. Ukube uHector Peterson noSolomon Mahlangu bayaphila, ngabe mhlawumbe noKarabo basaphila, noNaledi ngabe bayaphila. Lokho kusho ukuthi i-youth yanamhlanje ayenzi lutho. Sizozabalaza kube kunini, sizobabala kuze kube yinini. Usuku nosuku abantu abasha bayashona, abantu besifazane bayabulawa ngenxa ye-gender based violence. In America kusanda kubulawa umuntu ngenxa yokuthi mnyama. Okusho ukuthi kuningi ama-issues esisabhekene nawo. Senzani ngo-June 16 siwaba-honorisha kanjani abantu abalwela le nkululeko esinayo. Abantu abasha balesikhathi abasathanda ukuthi bayosebenzela, kubonakala amandla abo. Baphila esikhathini sokuthi bangafuni ukuyisebenzela while amandla benawo. Uma sibheka kulezi ikhathi abantu abasha sekuyibona bagijimela emgqeni beyolanda ama-food parcel, imixhaso kahulumeni, amandla akubo. Bona bangenza izinto ezinkulu. Kodwa nje siyathola kulezi ikhathi ukuthi lento isiphambene neyalelwa abantu abasha ba-1976. The youth of 1976 died fighting the apartheid government for this freedom we have today. Today we no longer have to throw stones, fire bombs or anything to anybody. All we need to do for economic freedom, we need to take charge in the parliament, have seats in the parliament, run organizations, political organizations, run companies, big companies and industries in order to have economic freedom. Asibingelela abazalwane ke wherever they are watching this from, siyabingelela bonke nababukeli abasemakhaya, siyanamukela ku this channel kaSiba 760. Sibingelela kakhulu our members of the Apostolic Faith Mission. Special greetings to our bishop and the lady bishop and the entire family. Na bonke nje abangcwele wherever la besijoyina khona. This is our special broadcast for noma in celebration of usuku lanamhlanje as the country of South Africa as to celebrate June 16. As we have seen earlier on which channel yethu the things that we have been broadcasting zihambisana nawe imigubho yosuku olubalulekile kakhulu lanamhlanje. I just felt namhlanje ukuthi mhlambe let's talk briefly ngendaba yokubaleka kwabantu abasha. Abantu abaningi are celebrating this day noma sebelithatha njengosuku lokuthi ngiyakiwe emsebenzini nasesikoleni ngiyaphunyula. Kodwa uma ubheka umsebenzi ngicabanga ukuthi as a country kumele sibonke for umsebenzi omkhulu wenziwa intsha ka-1976 ukuthi babhekane nesimo sokuphikisana ne-apartheid ekade ibambe izwe lethu. Siyambonga uNkulunkulu ngabo ukuthi kuhona abafowethu nodadewethu abama balwela isimo esingalungile. Namhlanje siyakwazi ukuba sihambe noma ikuphi, namhlanje siyakwazi ukusebenza noma ikuphi, siyakwazi nokusebenzisa ilanguage yethu singaphoqwa. Kunendawo la kwangahanjwa khona kuhamba abathize kuphela. So siyambonga uNkulunkulu ngomsebenzi omkhulu owenziwa amaqhawe asalala. Kodwa namhlanje kuseni ngiyafisa si-reflect noma sibheke umehluko phakathi kwentsha ka-1976 nentsha yesikhathi samanje. Intsha ka-1976
yayinesibindi futhi yayikumela lokho yayisuke kufuna. Ngiyacabanga ukuthi over time ngenxa ukuthi mhlambe sifike noma sazalwa izinto sezikhona zonke sigcina sesikhohlwa ukuthi nathi simele ukuba sakhe ihistory. It is very sad mawubheka ihistory esifundayo manje ngabantu asebalala. Sometimes ngiyibuza ukuthi laba esikhona nabo manje kazi thina yini history ebhaliwe ngathi ekoxoxwa ngayo la sikhuluma ngabantu abalala babhekana nesibhamu balala befuna nje ukuthi noma singalala kodwa umuntu omnyama mayikwazi nje ukuthi akukhululeke they will be happy. Now I ask myself ukuthi kazi le history thina siyakhayo manje yokuphiwa izinto siyaphika kanye nawo ufica abantu abasha abancane efana ngabe banamandla bagijima ufice bonke kukhona ke iterm esidumile kubantu abasha mokhuluma naye ukuthi uzokwenza nini akuphendele ukuthi uzokwenza mayisemdala. Abantu abasha besikhathi samanje are always talking about the future and I get worried because mawufunda even nasezwini lenkosi siyathola ukuthi ifuture le abantu abasha bayipostponayo iyona kahle kahle yasebenza. Mabheka inkosi yethu Jesu Kristu le yasifela esiphambanweni wonke umsebenzi awenza uqeda engakayidluli iminyaka ye-youth. Ngamamazi uKristu wazalwa wakhula wenza yonke into kwazi kwafika la khona esiphambanweni eseyosithenga thina njengebandla esonweni. Konke lokho akwenzanga ngoba esikhulile wakwenza konke engakafiki kulesi sikhathi esivamise ukuthi life begins at 40. By the time kufika u40 uJesu wayesebuyele ezulwini esewuqedile umsebenzi. Now sometimes I ask myself ukuthi kuba wayine mentality efana neyabafowethu nodadewethu mhlambe kazi kwakuyokwenzeka yini because uthola ukuthi umuntu mawukhuluma naye umbuza ukuthi uyokwenza nini athi ngizokwenza mase ngimdala ukuthi uzokwenza nini ngizokwenza mase ngimdala uzoshintsha nini ngizokwenza sese ngimdala. Sometimes you talk to them ukuthi umuntu why kungakwenza ukuthi no okwabantu abadala lokho kodwa mawufunda ama characters both from ezwini lenkosi nasemlandweni abantu ababenamandla kakhulu kwi-struggle yasebalala babe bancane even nemsebenzi abayenza eyenza kwashintsha izinto yenzeka bese bancane. Mawufunda umlando ngoNelson Mandela one of our heroes la eSouth Africa we learn ukuthi izinto eziningi wazenza engaphansi kwe-youth league ngamanye amazwi izinto ezashape i-ruling party ekhona namhlanje uyabheka ukuthi zonke lezi zinto zenzeka uNelson Mandela esenamandla eseyi-youth kodwa manje i-problem kuyamangaza mawuzwa abantu abasha bakulesikhathi umuntu oneminyaka u25 akutshela ukuthi into iyokwenzeka in future. Mawufunda izilenkosi ufunda ngoJeremiah we learn ukuthi uJeremiah sihlele sikhuluma ngaye athi uNkulunkulu ngakwazi mina ngingakakufumi nayo yonke. Mawufunda incwadi zehistory we learn ukuthi when he was called he was only 17 years kodwa sikhuluma ngaye kube ngathi sikhuluma ngekhehle lidala kanti sikhuluma ngomuntu owasho lamazwi noma kwashiwo kena lamazwi ena 17 years kwenzeka impact nalamhlanje sashumayela ngaye because Jeremiah did not wait for the future but Jeremiah knew ukuthi future yilesikhathi yena la uNkulunkulu esembiza khona. Masiqhubeka futhi sifunde izilenkosi we learn ukuthi uDavid naye zonke izimanga azenza wazenze i-teenager ngoba mawufunda izilenkosi uDavid when he turned 30 waba inkosi. Ngamamazi from 0 to 30 yonke lento izwayo ikhulunywa ngaye ngaba inkosi wayenza wayiqeda ukubulala kwamabhere nayo yonke into ukubulala kwaGoliath konke kwenzeka uDavid umuntu omusha. Namhlanje kodwa masifunda kunamahuba wabhala abaningi abacabanga ukuthi wabhala ngoba esemdala kanti no wabhala esemncane amaningi wabhala esemncane kodwa thina sikholwa ukuthi uDavid sithanda le part ukuthi uDavid uvele seyikhehle. Isimo somdala amandla ayaphela lamandla ne-energy onayo. You see ake ngikwenzele example uma ngisamncane uyakwazi ukuthi ulale ngo2 ekseni ngo8 uya up so uyahamba uyasebenza yonke into right but mawusumdala lamandla ayo ngokushona phansi. That is why the first 30 years of your life iyona la fanele ufake khona yonke energy yakho ungalebeli upostpone ungalebeli ukuthi uzoyenza masomdala. Izinto eziningi moyo achieve manje from 0 say to 35 yizona izinto lezi ezizoba icore yempilo yakho yizona izinto lezi ezizoshape nokuthi direction ifuture yakho izoba kuphi. Ngamanye amazwi ukuba ubaba oqotho as a man uqala ukushape up between 0 to 30 years akuyona into engizodila nayo later on. Abanye bazamile ukuthi bathi baphila impilo irresponsible mayesena 30 bese ake ngizama manje ukuyiqoqa ngomusa wenkosi yethu Jesu impilo ziyaqoqeka kodwa masikazi ngeke ukwazi kwacima. There are certain things ozenza usemncane manje ucabanga ukuthi wena uzozilungisa masumdala
kodwa later on noma sekungamendwa kuvaleka kodwa kuyavela ukuthi kwaba ne-crack eyenzeka usemncane. I want to tell you something. Ayikho into ebuhlungu njengokuthola umuntu esefuna ama-opportunities ukuthi ngeke usakwazi ukuyithola ngoba wake wenza iphutha usemncane. Ngizothi kuwena namhlanje bonke abantu aba-influential esifunda ngabo yonke into bayenza bebancane. Le principle apply yonke indawo isezwini lenkosi kupolitiki semabhizinisini nayo yonke indawo. Uma ufunda ngezicebe eziningi ezikhona ziningi kakhulu izicebe ezaceba isencane. Baningi kakhulu abantu abakutshelayo uma babuza ukuthi wacabanga nini ukuthi uzoba yimillionaire noma uzoba yibillionaire. Akutshela ukuthi wena was young ngavele ngadecide ukudayisa ama-apula nobanana ngoba ngifuna ukuceba, which means i-future ayikho kusasa, i-future inamhlanje. Ngifuna uku-encourage uhlele ekhaya ukuthi you've been telling yourself ukuthi izinto uzozenza in future, but I want to tell you ukuthi as we celebrate or as we commemorate labantu lolu suku olukhulu kangaka, I want to encourage you ukuthi pull up your socks and go out bese uyasho ukuthi the future is now, the future is not tomorrow. Mawulinda ukuthi uzowenza izinto ngoba ubaba wakhe eselele noma uma wakhe esehambile, ngifuna ukutshela ukuthi you are missing ama opportunities. I want to tell you ukuthi manje la une energy khona yokuthi ulale 4 hours usebenze 20 hours because amandla sekhona. Wasebenzise lamandla. Ngifuna ukukubuza ukuthi lamandla uNkulunkulu akunikeze wona ikhona yini into ekubuyisela ngawo. Ngifuna ukukubuza ukuthi le energy engako nayo kunabantu abane-energy badansa kuze kusekuseni kodwa uma umbuza ukuthi uma usudansile i-energy yakho uzokwazini ukuyifocus. Angiyilwi ne-entertainment, but I'm saying balance your life. Musukwenza izinto nje ube irresponsible ukuthi ngoba ngisemncane kuyingozi ukuhlala under the banner yokuthi usemncane bese sivane ngaleyo ukuthi ke ayikho into ebuhlungu njengokubona umuntu osemdala osedlulile ekubeni intsha umfice sezama ukuphila impilo yokuba umuntu omusha ngenxa ukuthi ithuba wadlala ngalo uvene kudabukise mawufica umuntu osekhulile eyodlala nezingane ezincane ubone ukuthi wadlala ngamathuba usezama manje ukuyibuyisa futhi kumnzima kakhulu mase uzama ukuyifitha kuyouth ngoba uzama nama moves akhona uzame ne language yakhona zihleke izingane because isikhathi sakho sesidlulile. Use your energy correctly. The time is now. Don't postpone. Have a finishing mentality. Into iqalile iqede ngoba le period yokuba youth ngeke uhlale youth. Soon uzobe usumdala sikuze usuthi izingane zanamhlanje. The moment ususho njalo you must know ukuthi i-10 yakho yokuthi usebenzisa lamandla isiphelile. The time is now. God bless you.